Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Mr. Yasser Amin, and we are going today, inshallah, to start with the first session for explaining the answers. أو هندي justification for the answers for كتاب الأستاذ. This is a very nice book. It's a new one, and it is a very good book that you can study and very concise. كتاب very simple and very direct to the point. الكويستشنز اللي عليه كمان جميله جدا جدا، هنبدا نتعامل ان شاء الله معاها النهارده and we are going to deal with the answers. Simply, what is Mr. Yasser going to do? I'm going to explain the justification. انا هديك تبرير لكل answers ليه وجت منين، وده اللي هنحاول نفهمه مع بعض النهارده ان شاء الله في اول سيشن. تباعا بعد كده we are going to answer all the exams. I'm going to mix between using the English language and the Arabic language for most of the students to understand. Okay. فبالتالي هنبدأ النهارده إن شاء الله مع أول unit 1. We are going to deal with the questions and let's go quickly to the questions to understand and to explain why our choice is this one specifically. Okay. هنبدأ إن شاء الله بسم الله مع أول unit. I'm happy you could come and share us that tasty cake. Here we have, of course we have here the answers. أنا حاطط قدامك الإجابات بس أنا بتناقش معاك وبنحل مع بعض بصوت عالي وبنراجع مع بعض. يبقى this as a kind of revision and as a kind of discussion for the choice or the right choice. Why do we choose here the word that? Pay attention in الجملة اللي وراها you could come. It's a complete sentence. So I'm not happy about anything or for someone or for something, but I'm concerned here with the sentence. وراها complete sentence. You could come and share. يبقى this is the word that. ونخلي بالنا من هنا ورايح using the word that بخلاف أي preposition تاني ما بيجيش وراها. For example, to is followed by infinitive, for followed by gerund, and many other things and many other prepositions. لكن this one here it is used and it is followed by a complete sentence. دي خليها في دماغنا كويس قوي لأن كلمة that حتى لما بتيجي مع بعض some verbs بيجي برضه وراها complete sentence. طيب number 2. Don't ask me any more questions. I'm no expert. هي ليه مش experiences وليه مش experience؟ لأن expert هنا I am not an expert. So you are here describing yourself. Pay attention to the word no. نخلي بالنا من no it is followed by a noun. طيب ليه الناون ده ما يكونش experience؟ لأن أنا هنا ما بقولش I don't have the experience. أو I didn't see many experiences أو I didn't go through many experiences. لأن لما نرجع نتكلم على experience هي طبعا uncountable وبتعني خبرة و followed always by is. لكن experiences ودي something very important in ourselves في المنهج بتاعنا. كلمة experiences بتعني خبرات، مواقف معينة، مش خبرة بقى، لا خبرات نتيجة لمواقف معينة، فبالتالي هي تشير لمواقف أو different situations in life. اوكي. يبقى هنا I need the word I'm no expert. أنا مش خبير في المجال اللي أنت بتتكلم فيه ده. The school has a or an class size of 24 students. So we are talking here about the average. It's not rate or ratio لأن هنا ما بديش نسبة معدل، هنا أنا بتكلم على average متوسط of 24 students in one class. So the size of the class takes only 20 up to 24 and this is the average. ده متوسط على كل الكلاسز اللي عندي. فهنا كلمة average اللي هي متوسط. I sometimes get between the meanings of and. Of course, both of them are pronounced and. مش aunt. لا الاثنين and ولكن the spelling is different فبالتالي the meaning is different. ودي قاعدة برضو مهمة عندنا في منهجنا السنة دي، هي إن the difference in meaning it makes the difference in spelling it makes very different meaning. Okay. فهنا I sometimes get confused. Why it is not confused بس؟ لأن get وراها adjective. Get here like become, like am, is, are, like verb to be, it is followed by an adjective. فالadjective هنا confused. طب ليه مش confusing؟ لأن I'm talking here about my feelings, the effect on me. لكن مش بتكلم على شخص آخر أو شيء آخر هو اللي ممكن يكون confusing بالنسبة لي. أنا اللي هنا confused فبالتالي اخترت confused. I sometimes get confused between the meanings of ant and ant. واحدة طبعا معناها نمل أو نملة والتانية معناها عم أو خالة. طيب to avoid I need a noun here. To avoid what? Ask yourself to avoid what? To avoid confusion.
مش confused ومش confused ولا confusing. I don't need adjectives, I need a noun. والnoun منها confusion وده الارتباك أو التشتيت. So this is here to avoid confusion. We had to write the children's names clearly on their uniforms. Very good. To avoid being, هنا being it is followed by an adjective. اعتبرها زي كلمة become واعتبرها زي كلمة verb to be أو أي verb to be منهم. It is followed by an adjective. If being what? Being confused. برضو I'm talking about my feelings will affect on me. فبالتالي I'm using the word confused. تمام؟ انا هنا بحاول اتكلم وراجع معاك كل المينينجز اوف ذا ووردز and even the structure and the grammatical points اللي مرت علينا في unit 1 and 2 ان شاء الله as much as we can ان شاء الله. طيب the next one here, the museum has special facilities for حاجة مهمة جدا I need to talk about it. Pay attention to the part of speech. خلي بالك من الجزء في الكلام أو do you need here a verb, a noun, adjective, an adverb? What do you need here? Why? Because it's very important to decide according to the part of speech. احنا بنقرر نتيجة للجزء ده من الكلام اللي احنا محتاجينه. فهنا the museum has special facilities for people. I need an adjective to describe the word people. أنا عايز أوصفهم بصفة. فهم أكيد هنا مش ability it's a noun ومش unable يعني غير قادر he can't do something. لكن the people اللي هم ذوي الهمم أو ذوي العزيمة القوية اللي هم عندهم إعاقة ما فبنسميهم disabled people. Very good. That's it. Disabled people. Why? لأن أنا عايز أجيب ال adjective for the word people. I don't need the word disabilities. Disabilities here معناها مشاكل أو إعاقات كتير. طيب. The museum has special facilities for people with what؟ يبقى here I need a noun. It's not an adjective. يبقى أنا محتاج المرة دي الناون بتاعها هو disabilities. Very good. يبقى this is it. Disabilities. People with disabilities. My father does the same thing every day. He likes to have a routine, a repeated action, a regular action in your life. You call it routine. طيب. It is totally different to another word. It will come in our exam. أو it will face us many times later. اللي هي كلمة red tape. red tape اللي هي البيروقراسي. عارفين كلنا طبعا البيروقراطية اللي هي التعامل مع المصالح الحكومية. كل ده ممكن أوصفه بالريد تيب اللي هو عبارة عن روتين والأضراب والكلام اللي احنا فاهمينه ده كله. لكن احنا هنا بنتعامل مع something related to a person وخاص بيك انت كشخص فبالتالي هنسميه روتين. يبقى هنا he likes to have a routine. It's not work, it's not a way of doing what. Okay. Critics regarded her films are hopelessly old-fashioned. You are describing the films and they are described by being what? Because critics didn't like it. يبقى هنا ان هم old-fashioned على الطراز القديم اللي مش مقبول او مش محبوب. Okay? طيب stylish according to stylish here it is totally the opposite. كمان نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها يا ولاد. هنا fashionable, stylish, artistic mainly they are referring to one thing, something good, something related to fashion, something related to modern or recent. يبقى لما يكون في عندي equals أو عندي words synonyms, so they are mainly out of choice. I remove it out of the choice. Why? Because they are synonyms. والسينونيمز غالبا ما بيكونوش مفيدين بالنسبة لي. أكيد هم مش مطلوبين. أكيد مطلوب حاجة تانية غيرهم. يبقى خلي بالنا لو في حاجتين synonym إلا لو هو in the question he refers to that saying A, B, C, D and so on. ما عدا ذلك أنا ما بختارش ال equals أو ال synonyms. Okay? يبقى old fashioned that's why أو old fashioned that's why the critics refused أو didn't like it. طيب بعديها I don't really have a during the holidays. Again I'm talking about something related to me. حاجة خاصة بيا أنا. Something specifically done by me regularly أو usually it's done by me. So this is here routine. Again مش red tape. ادي بقى كلمة red tape اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها. This is according to the governmental the ministries, the governmental places or anything related to the government. It is called the red tape. ومعروف طبعا البروسيجرز والاجراءات اللي بتاخد وقت كتير ودي كلها بتبقى مرهقة شوية عند بعض الناس. This is red tape. I don't need this. I don't talk about this. I'm talking about something happening to me. How I like it. I do it regularly. Even this is routine. My friend won a prize in a
competition. I need a word describing competition. Competition here, نوع الكومبetition دي ايه او for what? It is for poetry. Pay attention to poetess. Poetess, this is the lady who is writing poetry. And we have great ladies in Egypt. For example, عندنا أميرة البيلي, for example. She's a very good poet أو poetess. Let's say it in the right words. And poet هو ده الشاعر, الشخص, الراجل. وكمان poem or poem, this is the piece of writing اللي اتكتبت على هيئة الشعر اللي هي القصيدة. لكن I need here poetry competition. يبقى نوع الcompetition دي poetry. That's it. A child often has a strong connection. Yes, a closer relationship. This is called what? Attachment. اتصال, ارتباط بالايه? The parents, especially mother and father, or one of them, mainly concerning one of them. If this is a closer relationship, we call it attachment. اتصال, a deep connection between him and his parents. طيب اللي بعدها كمان, I didn't want to go out but my company here, it doesn't mean my firm اللي هي الشركة. It means companions, صحابي. ولكن الشلة أصرت عليا. يبقى here insisted, it could be followed by many other things. It could be followed by insist to do something, insist on doing something, أو insisted on وراها noun, أو insisted that, and again don't forget that it is complete sentence followed by a complete sentence. For example, I insisted that you could come with me. إنك تيجي معي. يبقى insist that complete sentence. What about insist on something? I insist on going out tonight. Going out. أو I insist on playing with you. يبقى هنا noun gerund اللي هو verb plus ing which means noun. لكن لو هكمل بعد كده يبقى one of the two options. Okay. Yibba, my company here, it's my friends. I really enjoyed this book. It's written in a very simple. When we describe the way something is written, it is called style. Yibba, this is here style. It's not stool, steel, stand. Different meanings. لكن stand معناها يقف أو ممكن stand we are using it to put something on like mannequin. And we have steel, it's kind of metal. And we have a stool, it's a very simple short uh, um, um, chair for the piano, for example, and it has another meaning related to the wastes of human body. So this is again a stool. Number 16, بتقول a. A is someone who types letters or letters, whatever you pronounce it, arranges meetings and answers calls. This is the work of a secretary. The British way is secretary or secretary. Secretary. This is the American way to pronounce the word. But this is secretary. هي السكرتير من أعماله إن هو يكتب خطابات أو يطبعها أو يرتب مواعيد. يبقى ده secretary. Secretary. مش معقول الميد الخادمة ولا ذات الطبيب البيطري أو الطبيبة البيطرية ولا كمان الببلشر اللي هو ناشر الكتب. Pay attention to the word publisher because we are going to use it and to use the verb later on. طيب, jobs can give writers space that they can use in their writing. طيب, هنا we are talking not about experience. I don't have the word experience. لكن I need the other word which means different situations. لسه قايلين عليها من شوية اللي هي معناها مواقف للحياة. And he can use these situations talking about them, describing them. عشان كده بنلاقي دايما الستوريز مكتوب based on true story. Based on true story يعني قائمة على قصة حقيقية أو الفكرة بنيت على قصة حقيقية أو واقعية. فمن هنا experiences here related to مش خبرة, related to the meaning of experiences يعني different situations in life. جميل؟ طيب. Lawyers would perhaps make good aid because they know the law well and they are very talkative and they are very nice in talking and they are very expressive. They are using the words well. بيستخدموا كلمات كويس قوي وبيعبروا عن نفسهم كويس قوي. فهنا اخترنا politicians. هم عارفين القانون لكن هينفعوا يكونوا سياسيين كويسين. وعندنا في منهجنا two different words أنا سامع بعضكم بيفكر فيهم. diplomats أو diplomat and politician. Politician بيتكلم في السياسة like the talk show. The people who are talking in the talk show ليل ونهار. These are politicians يعني ضمنيا سياسيين. لكن diplomats they are representatives. هم ممثلين للدولة في مكان تاني بره أو abroad outside the country. ويبقى ممثل ويشرف دولته طبعا لما بيمثلها بره. اوكي؟ طيب يبقى هنا they are going to succeed as politicians سياسيين.
مش physicians as doctors or technicians اللي هي معناها فنيين زي الالكترونكس والفنيين الكهرباء، وكمان dietitians the people who are working with diets اللي احنا مفهومنا لسه هنرجع نتكلم عليها تاني، لان I really need to explain the word diet. اوكي هنرجع نتكلم عليها تاني في وقتها. He has recently moved to a different space on the other side of the town. Here we need the meaning of it, an area. خلي بالك وانت بتختار اختار بناء على فهمك للجملة. افهم الجملة بالعربي وفكر فيها، اديها ثانية من وقتك. يبقى هنا we talk about area, a different area. يبقى this is district. الكلمة اللي معناها area أو related to the area زي موجودة في بريطانيا مقاطعات we call it district. جميل. طيب هنا ما خدناش كلمة neighborly لأن this is me it means the person who lives next to me. الشخص اللي عايش جنبي ده بنسميه neighbor. لكن لو أنا بقول هنا neighborhood كان الأمر اختلف. هي مش neighborhood هي district. مفيش neighborhood. She wants to be a lawyer. She is studying law at university. Why it's not lawyer? Pay attention before adjectives, or some nationalities and some jobs. You have to use A or N. لأن I am one of them. I'm not all of them. لما أقول ياسر is a teacher أو a teacher of English language, يبقى this is because he is one of them. أنا مش كل teachers في الدنيا. قد يكون في ناس أفضل وأعلى مني، وقد يكون في ناس سبقوني ولسه ناس جايين بعدي، لكن هنا I am one of them. So I have to use the word the letter A or N before the word as a kind of description. فبالنسبة للوصف أنا بستخدمها مع adjectives زي الصفات العادية وكمان nationalities and jobs. Okay, فهنا a lawyer. She is going to be one of them. He was one of the first heart transplant pioneers. Why it's pioneers? Number one خلي بالك من التركات الجميلة دي one of. pay attention لما نشوف كلمة one of أنا براجع معاك. لما نشوف كلمة one of يبقى أنا عارف إن الكلمة اللي بعديها أكيد referring to plural. طيب وبما إنه one of هرجع تاني بقى الفيرب نفسه هيبقى إيه؟ وقتها ساعتها لو هكمل هيبقى is. أوكي لكن here one of اللي بعد كلمة one of the first heart transplant pioneers. Why it's pioneers? What's the meaning of pioneer? The person who is doing something for the first time. The leader of any field. القائد أو الريادي في هذا المجال بنسميه pioneer. Like مجدي يعقوب أو دكتور مجدي يعقوب. هو pioneer من ضمن البايونيرز في المجال ده. ممكن يكون حد قبل منه لكن مش مشهور قوي. Or maybe some will coming after or following or succeeding يعني. هيتبعوا بعد كده. يبقى pioneers. One of the first heart transplant pioneers. خلي بالك من كلمة heart transplant. They are adjective for the word pioneers. Okay? He was a heart transplant surgeon. He was a. يبقى I need here an adjective. أنا مش محتاج noun. أنا محتاج الادجective والادجective هنا pioneering, leader أو leading عنده الدور الريادي ده. يبقى he was a pioneering heart transplant surgeon. مش معقولة detectives اللي معناها محققين، مش معقولة pioneers رواد، ومش معناها operations اللي هي العمليات الجراحية أو عمليات تشغيل المكن for example. طيب كمان sentences نحاول كده نفهم ونحلل الجمل. Some farmers still follow the same traditional. When we talk about traditional it's an adjective for the another word. جاية صفة للكلمة اللي وراها. الكلمة اللي وراها إيه؟ قول له أكيد بما إنك هنا بتتكلم على farmers يبقى دي هنا مش habit. يبقى أكيد هي customs. Customs here it means what? It means تقاليد أو عادات. طب هنا أنا ما عنديش كلمة traditions. حتى لو جاب لي traditional لا مش هتنفع. أنا عايز traditions أو customs. فهي الأنسب ليها customs. الأخيرة costume. خلي بالك من الأخيرة costume. This is how you pronounce it. ودي معناها ملابس. وعشان كده بنسميها costume party زي اللي هي الحفلة التنكرية. خلي بالنا كمان من كلمة customary or customary كأمريكان أو British pronunciation whatever. خلي بالك إن معناها له علاقة بالعادة أو معتاد. جميل ولسه هنجيلنا تاني وهنتكلم عنها. In Egypt it is that the bride gets married in white. Again it is not a habit. What is the difference first? خلينا نراجع سريعا. The difference between habit and custom. Custom for more than one person لكن بالنسبة للشخص الواحد بتبقى habit. لكن لو عادة عند ناس كتير يبقى بنسميها custom أو tradition. تقليد عند بعض الناس أو عادة مجتمعية. جميل؟ يبقى هنا هي دي. A custom that the bride gets married in white.
معروف طبعا في العالم كله مش بس in Egypt تحديدا يعني. طيب in Egypt it is I need here an adjective مش it is a followed by a noun. it is وراها adjective على طول. it is customary that the bride gets married in white. يبقى هنا انا محتاج الادجكتيف منها بقى. الادجكتيف هي ايه؟ هو امر معتاد او هو عاده او شيء يعبر عن هذه العاده. يبقى هنا customary that يبقى من المعتاد ان، وخلي بالك تاني using the word that it is followed by a complete sentence زي ما قلنا وراها complete sentence على طول. فبالتالي that the bride gets married in white. طيب نقطة مهمة جدا في منهجنا السنة دي يا شباب هي كلمة as well as. as well as if it comes at the beginning of the sentence it is followed by gerund. وراها دايما ing على أساس إن ده in addition to something coming later في حاجة تانية في الجملة التانية بالإضافة إلى ذلك. ف as well as here being an important writer كونه كاتب مهم ده مش بس كافي، لا ده في حاجة تانية لسه جاية. he was an expert on Arabic culture. خلي بالك expert on I'm expert on وكمان Arabic culture اللي هي الثقافة العربية. فهنا خلي بالك من وجود كلمة as well as. اوكي طيب ده لو جاتني at the beginning of the sentence وجاي وراها verb يبقى الفيرب هيتحول اوتوماتيكلي ل ing. مش معقولة to be ولا be ولا having been ولا واحد من دول لأن دايما followed by gerund. as well as going out I will take a lot of money for example. يبقى بالإضافة لده هعمل حاجة كمان جاية معاها. جميل. سواء we are referring to present أو past. هنا referring to something in the past لما بنتكلم على شخص كاتب. طيب خلي بالك من 27 very critical sentence very important. why using here as well as in between two subjects. لما بيكون عندي as well as ما بين اتنين subjects الاثنين subjects دول الفيرب اللي بعديهم بقى related to which subject automatically to the first one. ليه؟ لأن حضرتك بتقول I as well as my friends زي الموجودة هنا أو I as well as my brother. هقول بعديها am ولا is؟ قول له لا أنا مضطر أقول am because I'm talking about myself. I said I. اعتبر إن as well as plus the other subject here as an addition هي إضافة. اعتبرها تكملة للكلام. اعتبرها كمان زيادة. لكن the main sentence here it's related to the first subject which is I. يبقى هنا I as well as my friends. طب ممكن يلعب معايا in a tricky way ويحط لي my friends الأول أقول له طبعا. فلو قال my friends as well as I'm not going to say am. طبعا أكيد في دماغك دلوقتي أو في دماغك إنك هتقولي are لأن قلت my friends at the beginning. فنخلي بالنا من التريكي بوينت دي. يبقى هنا as well as my friends. ليه اخترت am؟ لأن you are talking about a way of describing yourself. فأنت هتختار verb to be related to the word I أو the pronoun I. فأنا مش بس enthusiastic لا and ready for the competition كمان. Okay. The noise of my children gave her a headache. Gave my mother a headache. Gave my wife a headache. لأن give a headache اللي هي يسبب صداع. هو يديني الصداع ده حاجة بتسبب لي الصداع ده. Causing أو gave. caused أو gave. Okay. طيب I a terrible headache. لو أنا بقى جاني الصداع ده أو أنا عندي الصداع ده pay attention to this word. I had. ليه هنا had؟ لأن بقول أنا عندي صداع نتيجة للي حصل. I had a terrible headache so I couldn't go on with my study. I couldn't continue my study. فبالتالي هنا لأن كان عندي صداع أو جالي صداع. Hucky or Hucky developed a new style of writing which is still today. هو لازال لغاية النهاردة respected. طيب خلينا نقف عند respect شوية ونتكلم عنها. لو أنا قلت respected افتكر دايما واربط واعمل connection ما بين respected for his good deeds. محترم لأفعاله أو لأعماله. respected. طيب respectable زي عندنا في مصر كده ما بنقول حاجة فخيمة حاجة نظيفة حاجة محترمة. فممكن describing a person other one describing something describing an object you can say yes respectable family. طيب لو respectful افتكر بقى ان كل اناء بما فيه ينضح. يعني الانسان بيخرج الحاجات الجميله من جواه اللي حواليه. فهنا respectful for others. فدايما respectful يعني بيخرج الاحترام للاخرين. فهو محترم للناس مش بيحترم نفسه. تمام. اما respected معناها ايه؟ معناها محترم لاعماله. فهنا he is still اللي هو مين؟ حقي still respected today اللي هي الرايتنج او الستايل اوف رايتنج بتاعه. جميل. The novel of نجيب محفوظ reflect the values of the Egyptian society.
Pay attention to the difference between the words society and community. Community أقلية فمجتمع أقل شوية وأصغر، لكن when we talk about the people in Egypt أو the Egyptian in general we are talking about society مجتمع. طبعا مش معقول الكلمات الثانية اللي هي hospital, school, factory وغيره. The government, a lot of charitable organizations financially. Financially يعني بتدعمها ماديا، فهنا الحكومة تدعم supports مش opposes يعني تعارض. خلي بالك allows بيسمح لحد يعمل حاجة أو يسمح بشيء، وpours يصب. تمام؟ لا هنا طبعا دي for water جميل، لكن عندي هنا supports يبقى supports it means provides gives بتدعم وتدي كتير من ال charitable organizations بالمال أو financially funding by funding them. My mother has a. Pay attention to the word a هنا لما بتكلم على الverb هو believe. طب والnoun منه belief اعتقاد أو إيمان في شيء. أما يؤمن أو يعتقد هي believe وده الverb، لكن الnoun بتاعها بالf belief. فيو have here a letter قبل السبيس، فبالتالي أنت محتاج الnoun. هفكرك تاني وافكرك تاني بان احنا محتاجين دايما نفكر which part of speech انا محتاجه هنا، لان هو ده اللعب وهو ده التركيز. اساسا نقاط قديمه جدا من السنين اللي فاتت وقعت مني في ان انا اتعرف او how to identify if this word a noun verb adjective الحاجات دي قد ايه مهمه، وده اللي هو بيلعب بيه. والderivatives او المشتقات اللي بتيجي من الكلمات كلها جايه بناء على ده. يبقى هنا a belief اعتقاد وايمان that children learn best by playing games. وطبعا by having interaction او activity هو ده اللي بيعلم الطفل ويديله خبرات كتير في حياته. تمام. My mother is a. هنا I'm talking about my mother. I'm describing my mother by being a person with a specific merits. عندها مميزات معينة أو characteristics معينة، يبقى أنا هنا بتكلم عليها believer. believer والعكس منها non-believer أو disbeliever. تمام؟ يبقى هنا believer in the power of education. هي من المؤمنين بقوة التعليم وأهميته في حياتنا. يبقى هنا I need to describe my mom and to get a noun. والnoun من believe مش belief اللي هي الاعتقاد نفسه، لا أنا بوصف إنسان فبجيب الاسم ما يعبر عن الإنسان. زي science scientist أنا محتاج النون مش science المادة العلمية، أنا بتكلم على العالم نفسه. My parents gave me a of modern short stories for my birthday. If I'm talking about a group of short stories يبقى أكيد هنتكلم على كلمة collection. النون من verb collect. collect ده الverb و collection دي مجموعة a group of a variety of مجموعة من الستوريز دي collection. طيب حقي died in 1992 but is still thought of great writer when I'm talking about a job, when I'm describing a person and specifying the job. لما بتكلم عن بني ادم وبوصف مهنته فبقول كان ككذا. يعني انا بتكلم على نفسي بقول I work as a teacher. I work as a teacher. Why I'm using the word as لانها ككذا. امثل واحد من هذه الفئه. فهنا هو لازال بيعتقد فيه او ايه من المعروف عنه ان هو as a great writer. واحد من الكتاب العظماء بتوعنا طبعا. طيب the next one my sister loves clothes and buys very dresses. بما انها بتحب الملابس يبقى اكيد هتبقى up to date مع الايه مع المودرن فاشن. فهي نفسها ايه او الملابس ايه هتبقى fashionable dresses. اوكي يبقى الملابس دي على الموضه. اوكي والفرنش طبعا على مود. اوكي next A is someone who produces books, newspapers, magazines for sale. الشخص اللي بيعمل ده he is not the writer, he is not the author. الauthor أو الرايتر هو الكاتب، لكن مين اللي بيصدرها؟ مين اللي بيطبعها ويبيعها؟ This is the publisher. يبقى الناشر أو دار النشر the publishing house أو الناشر نفسه أو اللي احنا بنسميه البروديوسر أو اللي بينتجها ويطلعها. We are proud of صلاح، مو صلاح ربنا يحفظه يا رب for achievements. اربط دايما حاجه مهمه جدا النهارده بنتكلم فيها برضه ونفكرك بيها مش بس في يونت 1 up to unit 16. افتكر الكولوكيشنز وخلي بالك سبيشالي من كلمه دو وميك. عندنا ليها حاجات كتير وكتابنا الجميل جامع تجميعه ظريفه جدا منسقه جدا very simple to memorize. ارجع للكتاب وبص عليها. جميلها كاتبها بمنتهى الجمال في تيبل، والتيبل ده تقدر تحفظه بمنتهى السهوله according to
the titles. هو مديني عناوين، اقدر تحت العناوين دي افتكر انا محتاج هنا do ولا make. فمن ضمن النقاط هنا achievements. It is making achievements. يبقى بيعمل هذه الانجازات. Mainly do it is talking about what? Talking about the process itself. لكن making بتتكلم على الاوتكم دايما. خلي بالك برضو ده كده mainly، لكن ممكن نخش في الديتيلز ونشوف كمان الاوت كيسز او الحالات الايه الغريبه شويه او الشاذه علينا. لكن mainly do بتتكلم على البروسيس نفسها، اما make بتتكلم على الاوتكم بتاعك او الناتج او المحصله النهائيه ليك. فmaking achievements. Pay attention to this. It's called collocation. collocation زي ايه؟ يعني يقول له matching. زي ما انا بقول لك مثلا كده، مثلا الحاجه دي جميله جدا. This jeep is مثلا matching with this t-shirt او shirt او top. يبقى انت هنا بتتكلم على حاجه ماتشنج. فالماتشنج بالنسبه لهم عندنا سميناها collocations and we have unfortunately we have to memorize it. لازم نبدا نحفظ الكلمات دي يا اولاد، وتباعا شويه شويه هتيجي بالسنس. انا عارف ان بعضنا بيقول ان في سنس، وانا مؤمن عند الطلبه المصريين بالسنس، ولكن you have to feed this kind of sense. How can I feed it؟ ازاي ممكن اغذيه واكبره كده like a baby and to make it a strong one او to change it to a very strong and very useful one. ان انا اديله دايما سواء من كان من خلال الليسننج او الريدنج. السنس بتاعه قوي من خلال الليسننج والريدنج. يبقى هنا making achievements. On this historic occasion, the president is going a speech. برضو خلي بالك هنا احنا بنتكلم على عمل الخطاب او القاء كلمه. انك تعمل خطاب او تلقي الكلمه دي اللي هي ايه؟ make a speech. Very good. Has he a decision؟ طبعا عندنا خلي بالك في الديسيجن بالذات ممكن اقول taken a decision ممكن، وممكن اقول made a decision. عشان كده عندنا كمان decision maker صانع القرار او decision makers صناع القرار. فهنا عندي بي وسي. ليه؟ لان انا ممكن اقول has he taken a decision؟ هل وصل لقرار؟ هل خد قراره خلاص؟ او ممكن اقول has he made a decision؟ فبالتالي two answers are available. اللي هو خد قرار او صنع القرار ده. عشان كده بنسميه صانع القرار او decision maker. I spend 2 or 3 days. لو قلت spend, when I talk about spend using the word spend with specific time, اكيد انت بتعمل ده في حاجه معينه او بتقوم بشيء معين، فاكيد محتاجين الجيرند او الفيرب بلس اي ان جي. انت spend التايم ده بتعمل ايه؟ فdoing, playing, walking, checking، واحده منهم موجوده قدامي. ف I spend 2 or 3 days doing what؟ اسال نفسك spend it doing what يبقى اكيد gerund. He is wealthy as he has been working for 20 or more than 20 years. He has been طبعا wealthy طبعا معروفين كلنا ان احنا او معروف على المصريين ان هو عشان يقدر يحقق تارجت عالي من الفلوس ممكن to go to another country maybe as an immigrant or maybe to for working for some time and coming back. يسافر ويرجع تاني بعد فترة غربة يحقق فيها تارجت معين من هدفه وعايزه على حسب كل شخص طبعا. لكن هنا we need to talk about abroad. طيب نركز بقى في المعاني دي مختلفة جدا. aboard which means on board. الاثنين equal ومعناها على متن مركب أو سفينة أو طيارة. طيب broad it could be broad shoulders يعني عريض المنكبين مثلا، أو broad mind عقله واسع كده أو متفهم. وممكن board الأخيرة it refers to board. قد تكون لوحة أو قد تكون السبورة سواء كان white board أو black board أو green board أو حتى حاليا دلوقتي السمارت بورد طبعا. طيب if you continue to study hard your knowledge of French will improve develop. I need the word which means يتطور. فالتطور هنا هيبقى مع كلمة improve. طيب هي ليه مش approve يعني to allow something. disprove اللي هي يدحض شيء أو يحاول يثبت عكسه، وعكسها طبعا prove اللي هي يثبت شيء أو يثبت إيجابية الشيء أو برضو عدم وجود الشيء. طيب his A seems to be worse when visitors come. When I talk about conduct, when I talk about manners، لما اتكلم على السلوكيات، لما اتكلم على الأعمال أو السلوكيات بتاعة شخص، فدي ممكن تبقى conduct أو behavior. تمام؟ اللي هي conduct أو behavior اللي معناها السلوك. فسلوكه بيزداد سوءا كل ما يكون عندنا ضيوف. شكوى زي أغلبية طبعا الأولاد الصغيرين. Teams well for the World Cup champion. التيمز هتعمل إيه؟ أكيد هتتنافس. فكلمة يتنافس يعني إيه؟ compete. It's not complete مش هيكمل. It's not compensate. ونخلي بالنا من كلمة compensate. It's a very nice word. To make amends أو to make up for.
يعني تعوض حد عن حاجه او تعوض عن شيء انت اتلفته او كسرته او ضيعته. فدي compensate اللي هي equal لكلمه make amends، يعوض حد عن حاجه، او make up for يعني يديله تعويض، وطبعا مش معقوله delete. اوكي. The next group. Have you thought about having your hair in a shorter. When we talk about this, it's not fashion. لأن fashion أكيد related to ممكن community، ممكن society، ممكن country in general. لكن أنا بتكلم على style for some person. زي ما بنتكلم على الشخص دايما في اللايف ستايل بتاعه، يبقى أكيد هتكلم على الهير ستايل كمان. فهنا shorter style. This is for a specific person. يبقى النسق اللي بيشتغل عليه أو بتحب إن هي تتميز نفسها بيه أو يميز نفسه بيه. The computer noise. خلي بالك بقى من الكولوكيشن تاني ونرجع لميك ودو. إذا الباست سمبل هقول هنا made noise أو made a noise and gave us a headache. عمل دوشة جامدة جدا لحاجة فيه خلل أو شيء وبالتالي سبب لنا الصداع. He an urgent telephone call. مع تليفون call هي make a telephone call. زي ما بنشوف كده please I need your telephone أو I need your mobile I need to make a telephone call. make a telephone call وفي الباست سمبل بتبقى made a telephone call. هرجع تاني للكولوكيشنز واكد على استخدامي للكولوكيشنز very important نخلي بالنا. طيب هنا made an urgent telephone call asking for help. he a survey برضه من ضمن الكولوكيشنز المهمه عندنا جدا. خلي بالك من كلمه experiment، من كلمه project، من كلمه survey، دايما معاهم do زي ما هي موجوده عندنا. طيب present simple or past simple according to the meaning of the sentence and according to the tense، طبقا لمعنى الجمله وطبقا للاستخدام بتاعها. فبالتالي هنا past simple فهتبقى did a survey. did a survey او conducted another verb can be used it's called conduct a survey اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه. لكن هنا كفيرب معناها يتولى هذا الامر او يقوم به او ينفذه execute او carry out. تمام. طيب I'm sorry I have to mix between English and Arabic لأن في بعض منكم أكيد معاه العربي كويس وبعضكم أكيد معاه الإنجليش برضه كويس. I'm sorry for I have to do that. Okay. طيب the health of the soil directly or directly الاثنين صح according to Rich American مش هنهتم بدي لكن ههتم to pronounce it correctly وخلاص. ماشي. directly مالها بقى بتعمل ايه؟ I need the verb. The verb here affects. Pay attention. Effect the noun وأفكت ده الفيرب. فبما إن صحة الأرض تؤثر في صحة النبات، يؤثر فيه، يبقى affects. يبقى here it is directly affects و directly أو directly as an adverb describing طريقة التأثير نفسه. فتأثير التربة صحة التربة على صحة النبات أكيد. The prisoner of Zenda was so fantastic that it was made into a film. ليه بنقول made into؟ خلي بالك ان في made معاها حاجات كتير قوي. made in بالنسبه للديت او البليس، made of و made from مع فارق بسيط جدا ان made of الماتيريال does not change او the characteristics of the material ما بتتغيرش زي the table is made of wood. اما لما بقول مثلا the cake is made from flour sugar eggs and so on و vanilla and so on، يبقى هنا بتكلم على الماتيريال بيتغير الكاركترستكس بتاعتها، يبقى دي مع from. اما اللي ما بتغيرش معاها الكاركترستكس هي of. لكن بعيدا عن of و from و in هركز على made into. and this is specifically زي ما انا قلت من شويه like true stories are based on او made into. هنربط الاثنين ببعض عشان ما ننساهمش. هو ده بقى الكولوكيشن اللي انت بتعمله عشان تجمع اجزاء المنهج مع بعض. فلما اقول made into a film يعني تحولت، تباع عن القصه وتحولت الى فيلم. او برضو نفس الكلام translated into يعني from one language to another language. تمام. جميل جدا. طيب will you me a favor. do me a favor. ليه do me a favor؟ يعني اعمل لي صنيعه او خدمه او favor. فبيقول معاها do لان ده برضو again related to the collocations of do and make، ولازم نبقى احنا مرينا بده. تاني feed your sense by reading or listening a lot. reading و listening a lot ده بينمي السنس عندك وبيخليك اقوى من اي وقت تاني. طب هنا يبقى do me a favor. She was highly appreciated as well. دايما وانت داخل الامتحان بقول لك ان شاء الله I hope you do well او I hope you did well. do او did برضه الكولوكيشن مع كلمه well يعني تكون عملت كويس او
through the process or through the time that you have done something good. Okay. He work hard to create. create هنا اللي هي ايجاد فرصه زي creating jobs, creating kind of employment. فهنا creating jobs برضو مش خلق، الخلق لله سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر، ولكن creating هنا a pleasant environment، يعني نعمل الاتموسفير بتاع الايه البليزنت او الهابي environment دي. فcreating مش another verb تاني. consist it's followed by of، وpublish يعني ينشر او يوزع حاجه، وكمان seize pay attention to the last verb. seize it means to end، وهي مش keys، لا هي seize يعني to finish something او to end something. His first short story established. هقف هنا بقى شويه عند كلمه respected established. الكلمات دي كلها connected describing people. فestablished هنا زي self made man، خليته انسان عصامي او انشأت هاله حوالين منه بان هو بقى ليه مكانه مرموقه في المجتمع. فestablished him يعني عرفته عند الناس وشهرته بالحاجه دي. فدي دايما مع the people when we talk about describing people by good adjectives. This established, respected، وزي ما قلنا ليه اعمالهم الجميله. فestablished him as one of the great، خد بالك من دي، as one of the great short story writers. again plural word writers، لان انت في البدايه قلت لي one of. تمام جميل. According to doctors, overeating can easily become a bad type. This one here, is it related to the whole community or society? لا، يبقى هنا مش هقول custom، هقول هنا habit، لان هي it happens yes I know، لكن not for all the people. Not by all the people can do that. Some people like to do it unfortunately and they cannot control it. فبالتالي ما يقدروش يتحكموا فيها. فهنا بالتالي بنتكلم على habit. Space it or not. لما بقول لك والله صدق تصدق تصدق ما تصدقش it's okay، يبقى believe it or not. خلي بالك الاكسبريشن هنا في بدايه الجمله جميل جدا، هيديني المعنى ويوضحه قدام. فهنا believe it or not he asked me to marry him. It's really surprising. طيب there is not enough food to feed all those people. يبقى خلي بالنا من النقطه دي برضه مهمه جدا، مذكوره في الكتاب بتاعنا الجميل ومفسرها بمنتهى الوضوح. انا عارف ان كلمه almost و nearly الاثنين قريبين من بعض، والاثنين used in the same place. زيهم زي كلمه about اللي هي تقريبا او الى حد ما. ولكن لو هندور على الجمله ونلاقيها negative I can use the word nearly. لكن لو الجمله positive انا هستخدم معاها almost. ودي برضو من التريكي بارتس اللي موجوده عندنا في كتابنا، تقدر ترجع لها وتشوف عليها more examples. الكتاب مشرحها بمنتهى الوضوح جدا، ودي حاجه جميله جدا. يبقى هنا nearly enough food. انا عارف ان الاثنين they have the same meaning of the word about، لكن انا هنا عايز something related او can be used with negative sentence. عايز حاجه تستخدم مع النيجاتيف sentence، لانه قال there is not. The kids a mess. make a mess. make a mess يعني يسبب فوضى، يعمل كيس، حاله كده من الفوضى، وكل شيء منظم طبعا زي a lot of the many of the Egyptian people are very well known of that. ان هم ما شاء الله معروفين بانتشار ووضع حاجه كل حاجه في مكانها او مش في مكانها او في مكان مختلف عن مكانها. ف this is creating a mess or make a mess. اوكي طيب ده كان related to the vocabulary او ده البارت الخاص بالفوكابلري في يونت 1. فيديو تاني ان شاء الله هتكلم فيه عن الستراكشر. كتابنا جميل very concise. حضرتك تقدر تشوف الكتاب بنفسك، وفي نفس الوقت كمان هنتناقش مع بعض في الكويستشنز والانسرز دي. ليه الانسرز دي بالذات؟ انا بعمل كده كاني براجع معاك، وفي نفس الوقت كمان بشرح لك ليه وجهه النظر دي، فكانها ريفيجن وحل answers because we need to practice more to find more answers for more questions to be able to understand clearly ونثبت المعلومه اكتر في دماغنا. اوكي اتمنى ان تكونوا استمتعتوا معايا النهارده بالجزء الاولاني، ونستكمل تاني ان شاء الله. So whether you watch me whether in the morning or afternoon or even in the evening, enjoy your time and have a nice time. We continue our revision with me inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.